Need to get Casey out of here. I don't think so. Fire! Yoto. That is Aya and Aya's mom and Aya's dad. These are the only two things Eka Menje Aya la pay Yoto. But apart from that, he deleted everything. So B, jumal better in comment section of the jang. Member the convince lako Aya mama ya mali ya dokule den ko liggéey. Pretty say somebody says to pick her. Pretty say I don't see your. I don't know how you pick. Okay, but I think I need a moderator to pick people. Pretty say, okay. Yes. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Wa maluma buga wax li moy li bop li liggéey la li xaptal la xaptal. Man I go through this. Tuutee des ñu yaaxal ma suma aduna waaye man dama am ay waajur yoo xam ne dañ ma taxaw amut fu ma demut nag lii liggéey la xaptal la dañ ko xaptal moo waral muy dem naan yóbbu leen ma ñibbi xaptal la dee nekka doo xam foo nekka doo xam looy def lii liggéey la billaahi dama ko over la fiil xale bu ndaw ñu bëgg laa yaaxal sa aduna Luy hapt what is xaptal haptal dañ la ko dee def dañ la dee xawma naka laa ko mën a explain comme liggéey la rek dañ la ko dee def suñ la ko defee dangaa mel ni ku dof doo xam si loo nekk doo xam looy def dangaa def blondas dangaa mel ni ku dof dangaa frustrate loolu mooy xaptal lii liggéey la billaahi loolu rek laa am pour wax la lii dama go through this man nag suma famille dañ ma taxaw loolu amul fu ma dugut amul fu ma demut waaye léegi sant yàlla ba tey maa ngi fajuru waaye alhamdulilah am naa suma bopp maa ngi sant yàlla bu baax na si gaayam yi taxaw waajuram yi ñu dimbale ko xaptal la rek because xaptale doo xam looy def sa aduna dangay mel ni ku frustrate yeah because balaa nga dem lu ma bëgg nga explain because yow jigéen nga man góor la yeah but lu ma gis si lii if you put it into context kii ni Gambia la nekk all life am ñu yëpp xam neen ko fii understand he comme ataka meng moom lu ndee def comment section yene ma confused du ma mën a laaka soose ma laaka all of at the same time lu mën a nekka man lu ma gis moom lu nekka di lu ma nekka di wax sax de ma confused I will block this comment section sax lu ma nekka di explain mooy yeah si man okay nga me explain de même mira walan ko ni aya bota Gambia ata America aya la tani America science is more than 6-7 years awolka America aya nan mani action keji all what you see this boy is doing is entertainment, enjoying his life, and I'm back to Gambia. Exactly. So brother Gambia fana natar non comme mulmen ka fanya bob kana fa ya dokule aske no abe takam through our own personal problem. He could have just stayed in Gambia, but I found a paso Joe. Ablada play no kono happily moma force amurunta America, and when he get to America. And when he get to America, ala muso ya welcome nyame flower and everything. So but ala muruning America tema and same time is less than a month. Atara ala muso because ala muso kelo ala muso start kaja act strangely. I police will call. At phone ulta according to the news, I found telephone police station that ko kalin deport. So do you think that is normal? You think somebody normal in his head is gonna do that? It's not normal. It's not normal at all. Li can do one is normal. Xam nga comme suñ society bi ñeneen ni luñ believe mooy comme yi su la dalee gomal yàlla fii ñëpp a gëm yàlla waaye am na yeneen su la dalee pretty hard. Somebody comment something here please don't try to misquote me. Can we all say kii jabaram nit ku bala. Nobody is blaming the wife. Ki jabaram net kubala. Please don't do that. Don't buguma ken binda lulu. Come because even mante suma jabar if she start acting some strange way, did I call police or ma call I'm bokam? Nobody is blaming the wife. So please
point of correction. Let nobody say Exactly. that jabaram lu def that's the correct thing. Understand? Because if you see your husband, mu ñëw Gambia, and he's acting strangely, man, the only blame I can give here is Gambian. Jabaram dafa nekk di ko dimbale kooku jigéen bu baax la jabaram could have just leave him. Understand? So jabaram defut anything bad here. If there's one person we should thank here, is Aya's wife. Kooku, she's a good woman. She's a good woman. loolu She's not ñëpp a bad xam nañ ko woman. sax te Aya daf ko bëgg a ku ko gis nga xam ne du jigéen bi doon. Okay. Waaw, so mun nga continue. so loolu la fii daal ñëpp a gëm yàlla waaye am na yoo xamante ne suñ la ko defee da nga dee sa mbokk kay sax dañ dee xam ne lii is not normal because dañoo comme like xam nañ ni nga mel so am na yoo xamante ne yow soo koo def di comme nooy acteur rek dañoo xam ne lii is not normal man daal loolu rek laa am pour wax lii daal liggéey la man loolu laa gëm parce que Aya ku ko xam nga xam ne du jékki-jékki rek dara jotut ko mu dem di taal motoom loolu nit ko man loolu mënuma ko believe that so loolu rek laa amoon pour wax. Okay, thank Yeah, you. jërëjëf. Thank you. But also, my comment section be some people are saying he started acting strangely. I don't understand that. What do you guys mean? He acted so. Do you want to tell me Buneke Gambia because Manekuma Gambia for the past 6-7 months? Because I see two people saying that they first start act strangely. What do you mean? What do you mean? Can somebody explain to us? Can somebody come here and tell us? Okay, yes, I was acting weird for a while. I don't. Okay, send me request. My pigla. Okay, Oms, let's go because this is getting interesting. Oms. Yeah, my brother. Yeah, bro. Lu fa demee. Mu ngi baax nuyu naa la bu baax, you know. Yeah, fair enough, boy. I'm just talking about our brother here, you know. Yeah, I can see. Yeah, who's going through some difficult time in America. Man, what I believe is denko liggéey. Man, that is my conclusion. I might be wrong. Su nekkee Bakar mum fa mun naa ko jël, but I can attest to the fact that this is not him. The Aya we all love on TV, the Aya that is always smiling, the Aya that is always singing, you know, like he's cool with everybody as far as I know. For him to come to Gambia, Munjibi America, after 2 weeks, Jabaram start to see some difference. Mom si bopam sa mu dox be police station mu pour guy divorce, guy deport ko Gambia. After few days, mutal keram kal motambi. Now he's under 4 counts of criminal charges in America. What do you think could warrant for a young guy to do this in America? Something is wrong. I do not joke, like, you know, we def certain things you know, you know, without something coming to your mind. So Lee definitely come face something that people don't know or understand. Ku joke rek dem report bopam ne wa mom dafa bëgga delu o yoy non comme dafa melni dara mo happen lo xamne nit yi mënu ñu understand what's going on, but in sense there is something wrong. I can't say it's this or that, but for me I'm not look at jot, you know, lo xamantene, you know, comme di nga mëna nek añ nit tay, for example, yeah, maa ngi gis na say mu ngi up, you know, mu ngi rise si loolu noonu xam nga comme dama feel bad or feel something, so dama am comme jealous, nama show love, waaye for me to show love dafa difficult, so Aya mu ngi face lu mel ni loolu, you know. So comme danga love sa dëkk moo tax yaa ngi ñëw back, you know, to your country. Yeah. So love sa dëkk doo ñëw. But soo seetee ba seetam ñeneen ñi ñu fa ñu ngi daw seen dëkk because of lu nekk fii la mun ngaa nekk foofu nga ñëw rek xam nga. No lu tax ba maa ngi wax loolu dama gis fii because yow léegi de time bi jee dama gis there's an artist called Nova. Maybe Hale don't remember, but you remember Nova. The more they were, you are my how naka but he was very famous in Gambia. I love him. Producer one. The photographer Nova. You remember Nova? Yeah, Nova was famous. Nova dafa dem rek mu bay Gambia. Jalex dafa dem rek mu bay Gambia. Yeah, a lot of artists. Yeah, Benjamin. You can name them. Had you know, come even footballers, because of people are so. Anyways, so I don't want to say. There are people they are just making it for money. Some people are just making it for love, and kuneka acts their own way.
where he have love and where he is from, you know. So gisee muy ñëw ba xam nga di def yeneen a yeneen yi so di surprise nit ak yu ak yi it is love, but people to show you love back may dégg yaa nga comme dafa delete picture am yëpp bee fa moom because right now yaayam so ñooñ la moo trust o ñooñ la moo yaakaar si man loolu la miin ne people yi ñoo ko let down, you know, ñu fa nekkal ñooñu mënuñ ko fa nekkal back again. So what society is this? Because gis naa soo demee Instagram am bi man léegi laa gis loolu sax Instagram right now bii nii I think this is late that mu post bi picture bi since this picture was posted since 2024 2 years ago. This other picture was okay, imagine June 15 la be June 14 la. This time it was in Gambia. So man, in my conclusion, I had dafa ñëw Gambia stay 6 months ñu def ko lu bon. This is what I believe. ñu def ko lu bon mu ñibbi America 2 weeks amul 3 weeks 1 month America because gars mu ne June end of June la ñibbi. We are in end of July. Understand? ñoo sa dëkk dellu rek boy. Lu mel ni happen. Waaw. Bro, it's sad, you know. Yeah. Fu jógee la. Yeah, thank you. Okay. Yeah, you are welcome. Welcome. So whoever knows something you want to contribute. Hello, assalamualaikum. Waalaikum salam. Bom nakam. Jàmm rek alhamdulillah. Man lu ma bëgg a wax bariwul nag. Comme nit ñi ko nekk di waxee dëgg la. Even after program there was this day mu def live he was acting weird comme waxam yi da nga ku xam aaya dëgga wala ku xam ne dëgga da nga xam ne kii something is wrong somewhere. Comme waxam yi comme nekkul di jàppalante noonu yeneen ñu fa su ko waxee da nga lay xam ne it's correct yeneen ñu fa correct waaye man lu ma bëgg a wax rek ku ko def daal xam na boppam waaye man ñu nekk out laa bëgg a waxal doomi aadama ku nekk da nga war a di comme yesobo soto comme ça ne ko yesobo soto comme yesobi daal yesobi ha bi mo jaw yaatale ak fengo fen a jate pour ye tinya ike tinyale ni be diam ko do ka fo hay tamala alala tenin ñi manke woti mbela ta alala duniya kabri alay mo monat mo be la ta alala bari say bintol mo la jaw yaat say bu ka ke dumur say ko bele ke pour ke tinya nal nata nan aliyalo almembe mingulla yalo ani mimbe mungula sa hani do molita kele a jata ya ke ye penta ya mosi bulo la ya dilay be destroy la nyami bi mo nyata ba sabi mo fi ngam ka jele nyi ka nyingol tan ka jele nyami ngani yokono be sun kali wala nyam mo ngani yokono ni min ka dunnu nje ite ta do ibu kalon tuma kiline betiya aya nyim is not normal, to be honest. It's not normal because me aya long momi ko is normal ni wala ko ya fa nyama betula Gambia le exactly aba mo ticket sana ya wes exactly aba mo ticket sana ya wes betula Gambia la fa ko mo lef kana ya passport ta ya fara wala ya ku doke but atemru la back kanyinke ko sungu to ya fa nyame ni kusifa kela dole anda sa sago ibuka loy kaminke ibuka loy katala dami ta ka America minke wala is right wala tala woman correct. Yeah, because Niajibe news from the court documents ye menkeje eko bira murunta America just on the 11 le alamuso ya understand kom aka strangely ko ka memfaten so musonye going report to the police station and I found out for police station or ko ya deport so Because exactly. Right now, we can't take okela. I will not do that. Nita for America nga foko, I don't report, I don't Murundi, I don't deport. Where ta passport of Bembulu. Momi ticket to you, I don't flight kono, atata. Woman sends me. Nita be for nala mulba la moy ka yewula la kole duani ni. Ika foyo ko lata mobile lata ala jambeka ala batulan kasalen kan sungolke. Bari iko nyala yala dafa wone fagaru mo gen fajo. Yeah, prevention. Kudol bije kabrin dati dulala ni tol funga ya korosi no kabrin dati dula they will know. Bari ala ya la nyintende sa ifana yewuli ya mako ikana si wonyama. Ikana si nga duwa nyine okay. Thank you. Thank you so much. Okay, so ya fatu before ya fatu benala we are going to pick people before ya fatu benala nka me explain dron aya memu Sehum Baloti. He's a Gambian artist. I think he's 27. I've been in Gambia Jana Menta Jane. We all know because celebrity lo mobile along. He got married
some years ago. He went to America. I think he spent 4 or 5 years in America. He came back to Gambia. He spent 6 months in Gambia, Mbele Oje. So during these 6 months, I programmed Kejang, I programmed successful ta. And he went back to America at the end of last month, that is June. So according to the information, Biram Murunta, our wife start to see him acting strangely, depressed, stressed, to the extent that he wanted to commit suicide, according to the court documents and the news. And his wife is my sister, Nyimakoli Nisan. Sorry, maybe Khadija, I don't want people to go into their personal life. That's not what I'm doing. But society just to summarize it. So I have one at the police station. He asked them to deport him back to Gambia. But that is where struck out to me. There are two things. People can come in and we talk on there. When Aya went back to America, that is where Aya's wife realized that the boy is acting strangely. That is one. Very important to me. When he left the Gambia, after spending 6 months in the Gambia, he went back to US. Mom Jabaram, his wife, tried to understand that, okay, this is my husband, but he's acting strangely. That is one, Gambia. Number two, Ayasi Bopam, Mudoh, Dembe, Wisconsin police station. And he told them, I want to be deported. So to me, these two signal alarm for me. And when his request was denied by the police to deport him, Aya did this. I don't think so. So, for me, yeah, depression is real. I believe in depression. I've been there. A lot of people have been there. But before Mass, Yafat will come. But I tell member life, do you think this is normal? Let's just be honest. Let's just put emotions aside. Do you think this is normal? Do you think this is actually normal? You understand? You can write your comment. You can also send me a request. You come and talk here for 2 minutes. We are just talking generally. But Fale Americo, come ninna harmadia kanala ngamme explain thing. Yeah, Fatu, you can put on your you put off your mic and give us and mask and comment. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jàmm rek. Man li ma wax rek mooy man Aya mag moom ñoo defandoo time xale. Yaa ngi wax siihu mbaalo but seelu mbaalo. Seelu mbaalo yaa ñoo nekkoon Y2K boys. But Aya dafa nekk ni koo xamante ne nekkut koo xamante ne dafa bëri problème. Aya dafa down to earth. So man li ma wax rek mooy du bëri Aya ku ko xam laa wax de ku xam Aya di nga xam kan mooy Aya. Aya nekkul niti problème. Anyway. So pour wax la rek ne Gambian si not Aya rek li seelu wa seelu SAI seelu wa li mu ngi dal ñu bari turasa bopp nekkut Aya kese xëj na Aya moo film but lii dafa bëri Gambia léegi fu mu nekk nii semestre yi dañoo ñëw Gambia ñëw semestre dellu am problème understand nga lii is too much man mënuma understand what's going on ñun duñ gëm yàlla ñu xam ne ndogal yàlla dafa am ñu xam ne yéene jarut ko man am 100% agree with you ne lii yi fi am black magic la lii nekkut neen because yàlla soxorewul soxor boobu noonu ñun doomi Adama Njaay ñoo soxor ñun ñoo gëmut yàlla ñun ñoo dul support suñ moromi africain nañ jàppalante ñu gëm suñ boppa ñu xam ne lu nit am rek yàlla ko may amana sax wërsëgam mun na moo jaar sa loxo Aya bu mu ñëwee Gambia holiday am bi Aya dafa change torop man gisuma ko personal but toppa naa life am dama dee follow life am num dee waxee Aya mustamel noonu ku xam Aya xam na li ma wax man ak Aya ñoo defandoo time xale man dama xam Aya bu baax a baax understand nga so pour wax le Gambian si nañ bàyyi nu nekkee not Gambian si ñëpp because am na ñoo xamante ne de gëmu yooyu noonu xamuñ ko sax waaye am na ñoo xamante ne but also sister xam nga affaire liggéey because man I don't want to speak personally because man lu del Aya lu garaaw man I could have been dead comme lu ma dal but this is not about me this is about Aya but man I believe spiritual liggéey su duggee si yow
Comme su duggee si sa yaram bi you don't become that person. You understand? You don't become that person. Spiritual attack, wallahi. I'm speaking from experience. Come must be this guy here, he knows what I went through and everything. People are strong. But those who are saying that we cannot tell affaire liggéey la gis nga guys su la liggéey, when that things enter in you, wallahi, you don't become that person anymore. So ñoo xamante ne ñu ngi wax okay dafa change, dafa strange, okay, go back. Ngeen dem back 4-5 years ana aya loolu la meloon. aya nu meloon nga xool tey aya mustamel nu mel aya ñëw na taal na life am Gambian si da ngeen soxor support leen ma Gambian si nanguñ ma aya kenn du dee dugga si personal life am aya du musa toog taal mobile am di def live man call naa aya man ko aya doo teg sa téléphone bi nga bàyyi li nga def nii but aya nit bu mu nekk bu mu ñëwee Gambia rek ku xam aya di nga xam ne something wrong with aya te nekkut aya kese man dama jël opportunity bi rek pour wax rek sa plateforme bi nekkut aya kese moo nekk di def moo nekk di njàkkuwanteel ak lii Gambian si bëri ñu féem surtout maa nag ñu féem benn ñaar ñu def la liggéey bu bon benn ñaar ñu def la naka sudul noonu ba pare yéen semestre yi soo la ñëwee Gambia ngeen careful be careful very much because fu mu nekk nii nowadays Gambia dafa garaaw doo xam kan mooy kan ñu ne booñ weex na lool waaye dret moo ko lal anyway so ngañ oytu bu baax a baax Gambia si man gis naa koo xamante ne suma xarit bi nga xamante ne semestre la dafa ñëw Gambia dara jotut ko kii ñëw na Gambia nekk semestre bu bëgg a mbookam nekk di wóor mbookam yi di wóor mbookam waaye comme ñoo wax ne comme nga dem seeti nit koo xamante yaa ngi nekkoon ak moom am ak moom jaama nga fone ne comme jaama boobu moo fa nekk ba tey mu dem seeti boromam nu mu tudda sax boromam yekkal ko añ xam nga doo ko foogee rek doo ko foogee kooku noonu billahi wallahi tallahi ak waxtu bu ma toll nii musuma gom affaire sëriñ waaye kii dafa tax man dama ragal even su ma ndox sax laa wade su ma butoon ndox su ma ko tegee su ma ñëwee du ma ko naanaat because dama ragal fu mu nekk nii boobu can you imagine kii di bu mu lekka boobu noonu ba tey boobu kii biiram bi noonu la deeyee biiram bi dafa métti ba noonu la deeyee boobu ndax loolu daf ko fi jar non jarul ko fi Gambian si fu mu nekk nii Gambian si ragalatuñ Gambian si soxor neen Gambian si gëmuñ dara suru sëriñ black magic lañ gëm dañ fon ne ku tukki rek tekki nga foog ne ku tukki ku gën a Gambia rek tekki nga nañ bàyyi yéene please man billaay mënumaa xool suma di ma gisee dama tiit mënumaa xam sa si lu ma nekka maa ngay jégalu nag su fekkee wax naa fi li nga xamante waruma koo wax. No, it's okay. Thank you so much. Thank you. Mas, those who are saying what happened to him. Well, those who are asking what happened to him. In short, I is arrested in America because the dugal si benen domestic crime la. Lung jota ham from Fox News, Monica America. 28 years la Gambian la. When he come back from Gambia, foofu la am problème bu ñëwee from Gambia last month la jabaram mu gis dafa start the change, dafa start the behave wrongly, and time boobu la problème bu start jabaram also being a good woman inform police comme jëkkëram he wanted to commit suicide, and IRC boppam moo dem police station and he asked them to deport him back to Gambia. And they failed to do that because they cannot deport him. He's an American citizen. And then he thinks that whatever is disturbing him, defa cause fire, comme defa tal motambi, then mutal kerbi, like this. So this is the video from American newspaper. So Lila, this is the reason why he's arrested. He's the one there on the see, in short, Lila, this is the problem. Wow. So he's the one there on the floor. You can see him there with the orange or white, red shirt. So in conclusion, maluma gom, luma believe, then ko ligi. Depression be mumfa, yenen depression be that is there, but there are certain depression. Luga dewa ligi moko de def si yow. This is what I believe completely. I might be wrong. Somebody can say Bob Defa Duff, but anyway. Mas, what do you think? Hello, Walker. Thank you very much. First of all,
Abakumalala, for us to say we are truly sorry to Aya and his family on a time like this. It's very, very challenging. Puru, as young as he is, and he has a world ahead of him, very brilliant young lad. Puru, I get into this kind of spotlight. So it's very, very unfortunate. Alama alaya bonde akang kaira ko and ala family. Ani momo mi along ko ibe similar issue feel kang. In the meantime, until a deliberation will be a little bit move from the major comments. You see, follow nyanta coming understand. Gambia bu bankole te mi along ko. When we talk about mental health, dafa nekk loo xam ne ñu bari dañ ko dee underrate in the Gambia. Okay, so mental health awareness in the Gambia is very, very low. Gambia mooy dëkk boo xam ne boo dooree di am ay issue mental health nga dégga nit yi di wax ne kii dafa réew xamut boppam dara jotu ko. Aba fanne kulubali yandi kam fem mantarala. Bro, these are hard facts. We've seen things like this happening, but to be honest, we don't give relevance to mental health in the Gambia. Okay? Now, at this point in time, ñu bari si ñun lu ñoo wax mooy dañ am a concept ne probably maybe dañ ko liggéey. That's a concept. That's not factual. Okay? Na mira lole based on minketa. But do not underline the fact that environment has a major factor on people. Okay? Lafta Alio understand. Ole nyinti ko ninte moved from Kotu to Brikama. There is high chances that na activity jamale be change la. There is high chances that na kubaro jamale be change. Okay. We are having a very sensitive topic here. That is true. But on that factor, when we talk about the environmental change, Aya left the Gambia, I think 7 years or 10 years ago, right? I'm just trying to put out a level. Aya left the Gambia over 10 years ago, right? You understand? Yes. And now, if you look at history, since Aya left the Gambia, we have not had any major stuff about him. I encourage him in all the music thing. You understand? He left the Gambia. No, my deliberation is not about Aya. Maybe you don't get my point. Okay. My point, what I'm trying to say is because when you said because for me, I personally believe it's black magic. This is my belief because me and Ngofo, no reason not outline. So the main topic here is about him. Yes, sometimes Molka depression also it might not be up to the and then don't forget that Molka depression handle Nyame is very different. Okay. Now, that's what I want you to understand. The way people handle depression is very, very different. So it doesn't necessarily mean that Komendinko environment factor is not about you doing bad things or no, that's not what I mean. What I mean is, what are you going through with regards to your life? Even if it is 1 month, is sufficient enough to Aya this stop. Even if it is 1 week. So in the context of Aya, for la science, ala family, ala very close family, is okay pour ye moving silo jibe pour kam but abakumala fanane they do a mental health assessment on him. Absolutely. We cannot underrate that. I think that will be very, very important. That's my contribution. Sometimes some of this black magic na don't tell aka mental health ita you know what I'm talking about because nita bro you move fenete na don't te balokono na don't te balokono wallahi you don't think right ite come ala purpose moment ite balokono. This is what you go through. Sometimes when this happen to you, nature come maybe you do cool. Put it can see. Because you know you yayola. Ne do cool. Put it can't do cola. You don't go to work. You are just sitting. People will call you for important things. It's like people are seeing Bob or people are seeing Jelima Kuyate or people are seeing you. But it's not you. It's something spiritual in you, walking with you, controlling you, telling you what to go. Bro, I live, wallahi, for me, there are times that men akadila mind ko AC, fair do you can hey Bob Muro felende, achika mante fanso, and you want to do it.
moka ikatra sinne ka fa hey mo fele lori murota yata ayafa wallahi I live this. Sometimes I just believe that come here. Alaka mol makoy come, oh my God. Alaka mol, I don't just want anybody to go through this. Yeah, no, but it's difficult, bro. Yeah, you can continue because this topic is just making me angry, very angry and emotional. You can continue. Walaikum salam, yeah. Inimbara. Yeah. Takira famur. Akiro de kay. Albakan domanda mon kali. Alhamdulillah. Yeah, mbela life ni no makana bala moy kan. Yeah, but mas fana point to for miracle is very important. Come into for jama fa do for jail. Because now in Europe or even in America, however the case is going on, the first thing they're gonna go for is our mental health. A border follow check la. Yeah. Normally, a problem with those sort of jana, they're gonna check you up. They don't see nothing. Thereby, it can mean for spiritually is also a be marikono. I had the matter long back. But now man na nene sita lang kachata 2 or 3 times. Come here and beg and betam and naming artisol no Kolkata nyokono domanding. Ni bila Kolkata nyokono. Yeah, so Molo Mianko, he is very calm, to be honest. Yeah. Nakachata killing for the Sabanamera. So, Yela Mumil long, Nina Riaju Kudo Kono. Ita Mari and the Casile 1+1 ke. Minum ala answer to what lado. Paski many long no kuno bina jabeteng. About Fonsa, whatever farmer Fonsa. But Nigel in a society, Casile and Kakudu for number 2. For now, later. Atinyata. Utamo Molka Wulina. Comme diamula fololi afo nyamen na jele non kabrana ta be diamu kangal media to ala actionul be nyame mulia na mantra wanyama kabiro wato lam mako ru nyanda kabuli psychologically mule na kala ni mil kulosta kala problemu read ni ma sort na fon bulokono but na meren kasile fo cool akatinya na nasinka diama cool ay mul batandi bagal sabanyo Ntiamere na banku nyu bando siatal. Yeah. Surtout ni bo funding ke ya lato. Ano funding ke ya tam position nyanko katambala ko le ya batal. Na mane ke ba kamen fo. Taku ye saku ye maku. Wo be te borno be lale hanu wo modol bo blake non. Yeah. So fona an hanina ke ba ni be do sa ko almale funding ke ya kuntu kayra kono. Yeah. Because position la nyanka ko le ya batal. Parce que ite be start ko wato le pour que la life stand no ka bil ila fa kala minti ibe la kata ko pe ke kan dunya kono pour yaaji ila tamina ay keno watara modo be jo mal la fi ite tara wodlato so mo be do amanta be on amen manta be on is very important. Yeah. Brother, that me, I'm very sorry, to be honest, because never see the na expect me. They come in for being never for a quarter, never. Absolutely. Never, Me too. never. Me too. Never see the miracle be coming for a quarter. Mulbe see and go saying can never. Because of a music industry conole, mulka artist soldier, but honey not socially banta nina banta. Ala reaction is calm. That is always calm. Yeah, because yeah, thank you so much, Boxer. We have a lot of people here. Thank you. Yeah. No, just ñu may 1 minute when me hara yatu mu ñew ak Star Entertainment dina yow nga ñew sorry ak say anything yeah just sorry yeah okay asalaamaaleykum waaleykum salaam boobu ñu ngi laa nuyu bu baax a baax waa maa la fay nag I don't know whether it's correct suma wolof bi mooy loolu waa loolu tey dama wax ne tey ñun ñëpp dañ eewu ak naxar because lii nekkul li nga xam ne tey Gambie sa waruñoo proud tey lii because lii nekk na loo xam ne nekkul Aya kese moo ko nekk di dunda tey Aya lu tey képp ko xamoon Aya démba nga xam Aya tey nga gis ko bu mu ñëwee Gambie after nga may ko time tuuti bu mu ñëwee si diggante bi dangay xam ne kii du Aya buñ xamoon because tey dangaa gis ne doomi Gambie ñu bari dañ ko bàyyi xel Aya lu mooy dunda du moom te boobu doomi aadama yi dañ soxor doomi aadama yi xawma Aya fan la famille am nekk waaye niñ génn ñu taxawu Aya suñ ko defu dinañ ko sanka because fii Gambie loolu mooy seen atem bugguñ ko dem si kanam te man leena laa wax doomi aadama xamuloo fu mu commencé xamuloo naka la def mu struggle ak life am ba mu egsi fii tey soo ko dimbalewut bu koy yaaxal because xamuloo nag ki nga yaaxal ëllëg mun na laa njëriñ
because lii dafa daw yaram lii tépp kuy jigéen képp kuy waajur danga ko war danga war a jóg nga ñaan nga taxawu sa njaboot because lii neexut si xol te nga jur sa doom nga try ak moom nga jàngal ko school te nga toog di ko gis si façon condition bi tey aya fu mu nekk parce que képp kuy doom tey bugga ngaa génn nga si dëkk bi nga dem teral sa waajur yi kon soo fa demee ngay def yeneen defin kon am na lu tax kon na ñëpp génn ñu taxaw aya na ko ñëpp support lii du moom lii def la te képp kuy weedi def defi doomi aadama dafa fekk defuñ la lu bon dañoo xëy benn suba yaaxa sa aduna within 30 seconds because ñëpp dañ xam ne doomi nit ku ñuul dafa soxor nit ku ñuul bëggul moromam mu dem si kanam aya lum nekkee teyut ko te li nekkul nekkal tey maa la wane ne toogaat wax bi dinañ ko si waxaat suñ demoon lopitaan sax duñ gis feebaram because du li fi docteur na familleem jóg na ñëpp taxawu aya because lii dafa dow yaram lii dafa métti si bépp waajur bu jigéen bu góor na doomi aadama yi bàyyi nit ñi ñu liggéey nañ bàyyi nit ñi support seen famille tey xale yu góor yi nekk Europe tey ñoo fi dog bu mi gàcce yi ñoo fi tabax kër yu rafet yi ñoo dugal seen waajur yi si condition yu baax Gambie ñëpp xam nañ si condition bu nekk time bi te nga am doom bu laa teral ñu doomi aadama yi ñu ne duñ ko gis képp ki nga xam ne sa loxo mu ngi si problème aya bi yal na la yàlla weer yal na ko yàlla aar fu mu nekk suma xol bi dafa fees because nu ma waxee rek yeah, thank you. So, could you like just 2 minutes because we have over 100 people that are sending requests. So, just tap and screen be. Summarize. So, just summarize this on busy. Wow, star. Just 2 minutes. Then you access. Wow. Yeah, Bob Naka. Jamare, alhamdulillah. Okay. Man, duma de gaw join si life anyway. Man si media bila neka di ligi. Wow. aya soo ko xamoon démb ak aya soo ko gisee last ñëwam bi balaa mu doon dem recently nu mu doon behave da nga xam ne there is something wrong understand. Okay, so because man foofu laa bëgg a waxee because a lot of people are talking about that yow xam nga aya démba ak ñëwoon bi nii so what difference do you think you have seen in him like because man. Okay. aya okay aya ruskat la benn. aya ñëwam bi nii dafa ñaa nekk di waxee because dafa nekk ni koo xamante ne daf dee aya dam ko dee gis mu simi mbubam bi nekk di fecce xoolal aya rek nu nekk di behave rek last ñëwam bi nga understand danga xam ne gis liggéey mënut a ñëw instant rek mu dem mu dugga sa yaram liggéey daf dee nekk di wax si sa yaram waaye bés bu mu ñëwee ba affaire bi woog si la dala dee def loo xamante ne it's not normal how man understand aya dafa am loo xamante ne loolu lañ ko def te nit ku nekk bëgg nga soo tukkee especially dëkk bu mel ni Amérique nga dem ba Amérique nga def fa façon yii nii nañ waxante dëgg rek kenn ñaanu loolu noonu aya last ñëwoon bi ni aya xoolal daf dee wax kan moo bëgg ma wéyal ko mu wëy aya su nekkee on stage daf dee di simeeku yaramam bi nu mu dee feccee di génnee làmmiñam di behave comme ñeneen di ko text naan ko yow léegi da nga mel ni comme gée da nga lifin da nga xam ne day moo tax man ma gisee nga tab ko rek ma gis nga def lii dama njëkkaa génnee rongoñ ma xam ne this is not normal lii dafa yaaga di work si yaramam bi hey gis nga media dara la loo xam te ne people have to be very careful comme boobu loo nekka di maa ngi dégg sa wax bi yëpp sometimes dangaa nekka di liggéey media nga nekka koo xamante ne yaa ngi nekka jàmbaar nit yëpp di la wax nga gis kenn mu génn fale mu ñëw yaaxala sa life te life bi nu mu ko dee yaayee daf dee dugal yoo xamante ne sa xel bi loo xam ne da nga dee def yëfi stupide da nga dee nekk di def yeneen yoo xamante ne kenn xamul te yow yaa ngi ko doon wax nga ne sometimes daf dee mel ni comme su la ñëw comme liggéey su la ñëwal daf dee mel ni comme dañ la dee jëlal paaka nga jam nit war nga def yeneen ak yeneen aya moo gën a am sense aya moo gën a nekk nit koo xam daf dee rus musique nag dëgg la soo eggee stage da nga dee ñàkk a jom pot aya nit la koo xamante daf dee over rus te lii dañ ko def I swear to God billahi wallahi suma kaw la laate dani aya lii dañ ko def billahi wallahi hey nit ñi ne leen ba di soxor ele bii dafa ñëw rek ku nekk bu pare moto ñu demoo si comment section bi tamit maa ngi gis ñu bari especially jigéen ñi ñu ne ñoon tamit bàyyi nañ xel si moom si ñëwam bi fii he's acting strangely because man gis naa mu nekk digga nag staalu mo waaye bàyyi mu continuer rek waaw léegi tamit pare 1 minute moo des rek waaw ok continue star
ok nala family member nañ jóg ñu dimbale ko te ñu ko def member parce que kii xale la koo xamante dafa jóg pour dem uti aya ku ko gisam xool aya laas ñu woon bii sax jabaram sa understand aya da nga dee gis yeneen vidéo aya daf dee nekk di def vidéo di wane suma jabar mu ne dama ko lifin suma jabar nga gis jabaram nu mu dee nekk di daf dee ruus daf dee xool jëkkëram da nga dee xam ne kii daf dee wane jëkkëram dafa change day something loo xamante ne mu ngi xappun jëkkëram te moom xamul dañ waxante dëgga aya lii dañ ko def billaay te suñ demee ñu ceeg ko duñ gis dara si moom te lu mu def nii aya xam ngeen ne Amérique aya du dem ba Amérique di def di ko nonsense ba pare di taal foofu nu di def yeneen boy this is very sad I swear to God ku ko def tamit yàlla mu ngi koo seetaan moo tax media dafa dañor boobu man mi nga xamante ne maa ngi liggéey on media I know what sometimes man xam naa soo féemee law dee feel man I know what moo tax man maa ngi relax agum ku ma am xam na ne moo daan 1 year maa ngi toog defuma interview defuma dara soo demee suma page di nga ko gis man xam naa lu fa nekka but people have to be very careful okay thank you very much soo paree nga maa ngi la accept man we need to talk okay Destiny la after stay ñëw so Destiny balaa Destiny ñëw two things two things learn from here the same thing so lu ma gis loolu gaa nekk di wax the same thing suma wax bi la rek Destiny you can come and say later on but lu ma wax mooy all what you are saying comme aya bu ñëwee Gambia la change ni man lu ma believe moom aya bu nekkoon America before coming to Gambia is he behaving like this the answer is I don't know or yes you can help me so what I'm trying to understand here is bu ñëwee holiday la 6 months am bi time bi la start to change people observe that man I don't follow him that much so this is exactly so problem bi su nekkee problème la Gambia la ko jëlee but I might be wrong but for me that is my belief Destiny so what is your take on this Bob inimbara you know tap leen screen bi rek just press the like button star me explain Jan coming and tell people follow can understand like coming we are not in America we will not see what was happening in America before he comes to Gambia motherfucker understanding kadam info why naketa dunga start America later nobody knows because we are not living with it but many people notice that who are started in Gambia you know we can like hanamone we ka follow ko ida bonna ko why nya bonna ko do wal manke clienti yeah so one second ngana but one okay say yow mun nga taal yeah you can come and say okay assalamu alaikum okay mbaba min fola youth sole wala muko hanama dingo dala ni beri be la kayro kono yalong wato dol ibe min yitandi la ka understand le moyi mabo moyi fan sutura bi ka understand le because the funding ko man kana de funding ke bi man kana bi pol ka ko le ambe pulle ya understand le so ni ko a lot of people have seen it Destiny there's a lot of changes yeah Destiny mbatu Destiny even Aya doesn't even show off that much Kabrava America but Kabrala you America Aya came very happily when ala first video I mean drop no like Kabrava America you can see the way he was talking like oh yeah I came back to my home blah blah and then secondly he was showing the cars I was like no this is not Aya wasn't like this even Abeta Jela Bala Kekano he wasn't like that but something changed bro something recently changed ana modingo alinga nyo today bro alinga nyo ko defan kam men fo Destiny yalan ka da men fo because coming to be some askeno was it dingo mako no wala dingo mako you know bro alinga nyo today you know it's very sad man debo men fo ay ko comme kayto ba ko na ko like akoto ni problem ko na bro I'm praying for ay ala muli am di Gambia ya jara I believe this you understand so ni na mun tala ko moti dal ala ma lay fa ni ko be ala ma lay be tanka jawol ala ma lay tanka mo ko wala ma amen ala baraka no sorry mo level line or is a line lom say bala say mu ñew luma bëgg wax moy you know we cannot blame people for showing what they want okay ndefam comme ka hajan but bi ni mu artisola talent is about showing off artisola talent is about singing mole ye ta mole nyanta kele jawya bula people should stop to be wicked people don't want to stop si inyan ayate su demé liggé mu am motambi mu drive motambi lu sem problème fofu mom moko liggé sa ciut ko so man I don't believe this fact that when people are saying wa niti dem wara nobalan that's your life this is artist saying life be it's for people and public to see what they have so niti ñoo wara bay sen boni ak sen sorry this is what I believe I might be wrong but this is what I believe foko wala mol la ñati la boya bulala mol la ñati la boya bulé say you can comment bro
Okay, assalamualaikum. But my Walaikum salam. follow sen sa program bi, and this is very very sad and it's quite devastating. Yes. Because man aya how mako nono, but yeah, I like his music and dama len nek di share, dama len like the support Gambian music. And te daf lay comment all of the time. Lolu rek is amazing because nga muna faale nit yi ñuy so dugale dara ñu comment. Why man luma wax rek ne he's going through a difficult moment. Yeah. So and then te ñun anaka toti sa this social media muna la make wala mu break la. Yaa ngi gis nit ko xamne already mu ngi dem through a very difficult period. Ñu try pour rek ñu xam lu ñoo wax ci mom ak su demee bay tane tamit bam delu ci waat fi lu mo dégga ci lañ wax ci mom. Li are very important because léegi ñu bëgg support nit ki but then suñ support tamit mun na devastate nit ki. So sakatuma ki nga xam ne obviously this is to do with mental health. It's very clear. It's to do with so ñu be very careful. Ñu support ko in the right way bi nga xam ne su delu see dina mun a socialize mu continue di work towards healing rek ba pare naka tradisa ndogal mom jombut ken ndogal jombut ken so bu aya lañ xam tay elek xam ñun suñ boss so yan ñu yalla continuer di ñu musal ko ba pare make mu easy si mom ak jabaram who is very very young so ba pare nit yi dal man luma wax rek mo nek we are not there, we just seen lan lañ binda on social media so we try to be there. You continue the neutral. He have a very young wife. Then you get a dom, I believe. So you care about what we say about them because at the end of the day, it's very difficult to handle. Nga neka di them through sa own difficulty in life. Ba pare tamit nga ñoo amati nit yi ñu la wax lolo mu gën la devastate. So they don't need that at this point. So man lola wax di len ñaanal xawma the problem. So duma tok di diagnose nit ki te fekk xawma what is the problem. So I di wax rek yena yalla sal ñep ba pare ñom tamit ci ciono bu nekk ni yalla gëné len fofu nonu ba pare di use opportunity bi di wax ne ma ngi fundraiser Aissatou who is a 10-year-old ñu ko utal suñ fundraising goal is 2 million, raise nañ 1.5 million bari nañ ko wara gis so bop rek di wax rek suma fundraising bu ma nekk di def pour Aissatou who is a 10-year-old xam naa ne yow moom nekkuloo fi woon so I don't know whether dégg nga li ma wasi aya but then dama toog rek suma TikTok bi ma gis gars génne ma I think they block my account but okay léegi yaa ma dégg man laa dégg so so man wax naa si aya bi ba pare xaw ma da nga bëgg pour ma repeat so man li ma nekk di wax rek moo nekk ne li ma read on social media loolu laa read so I don't really truly know what is really going on. But no, from the code, okay. Say, xam nga yow with your humanitarian work and everything, mental health, how you do with it, yeah. But if you look at the topic and everything, look at nekadi wax moy. Aya was in Gambia. Aya dafa bayon Gambia, I think 4 to 5 years ago. But then dafa ñëwaat Gambia and must stay over 3-4 months, yeah. Yeah, gisoon naa ko ba moom sax mu ngi defoon duet with naka tudd sa Mia Gise. Okay. Yeah, dama ko lay follow moom. Okay, but then man suma observation. Wow, suma sense of reasoning because I'm trying to digest all the everything. When he came to Gambia, many people realized that okay, I had to start the change, the media, the feature, the definitely understand. So after when he went back to America, I think he went back to America end of June la. Then July 11, Jabaram report case become boy bit of a change. He start acting strangely. You understand? Then Mom si Bopa them police station be and he asked them to deport him back to Gambia. So in your own mind, come as human to human, as a mother, as a wife, as a sister, do you think it is normal for someone to come back to your country and live within that short period of time, and then people within the Gambia start seeing that okay, the Aya we knew 10 years ago, the Aya we knew 10 years ago, and the Aya now is completely different. Understand? Don't you Aya think? is lucky, and then Aya is very lucky. Ne? People are able to actually see some changes. Yep. With mental health, am na yena mental health, people don't even see it. Dinga gis nit ki mu la real every day. Tay am na kula fi gina muna re, kula gina muna solo, kula gina muna am calm. Fekk mu ngi dem the worst stage
in life. So what we see and lay them behind closed doors, we can never tell. Yeah, you understand. So why based on nobody come new wafi man, I didn't recognize it. Man, mom, I was just following the music. Yeah. Yes. So I wasn't gisuma anything because he is a very respectful person. I'm very calm as well. Bobu mom noticed nako for the many years buma koy follow. But the new changes I didn't buy suma hell. Why lima wax rek mo nekk ne pour man ma comment si what really happened I don't know lu ma mën a wax rek moo nekk pour ñun Gambian yi because nit ki muy dem through mental health challenges or any other challenges for that matter ba pare tamit nga ñëwati pour jëlati social media pour solda loolu is a very difficult task so ñu war a ñu war a rek bàyyi xel si lu ñoo wax bu nga xam ne su dellu see li moo fekk fii because let's say if it is to do with mental health and then nga ñëw nga gis nit koo xam ne ñu ngi wax si yow loolu fekk yaa ngi try pour heal so we as people even though bëgg nañoo understand what happened bëgg nañoo waxtaan what happened because dina guide other people ba pare dina educate as well but it's very very important pour ñu xam ne the person si boppam mu ngi deal with mental health challenges ñun suñu waru gar moo nekk how do we help the person nga xam ne su dellu see dina mun a continuer mu integrate in society and then mun a normalize ba pare mun a continuer di heal but su nekkee moom sax comme as you said Aya is lucky su nekkee moom bosam mental health la which for me I believe 20%. It could be mental health, it could be liggéey Gambia la, it could be anything. Okay, because man I read on what is on the court because man ko read from the American newspaper because su nekkee jabaram and also people in the Gambia are now telling us they realize that there's a change in him. Many people are saying, man buma ñëwee fi man koy dégga. So many people are saying that they have seen the change in him and to the extent that own jabaram tamit mu gis that changes bundelo back to America. So which means there's a problem in him. Lol mo we can ascertain that. Yeah, because sorry, Bob, I don't mean to sorry, hi, Bob, I don't mean to cut you. Maybe he's depressed or mental issue. Sometimes sorry bu dul loolu dañ fay yàgga because am na ñi nga xam ne ñu fi ba pare te dem tam dañoo bëgg a wax so I think ne Bob da nga need pour nga continuer with each one su time am jotee wa Jari just minuma no disrespect but just pour ñi nga xam ne ñoo la jiitu so léegi man li ma war rek moo nekk ne the fact that we don't know of course naka doon say is good pour discuss pour ñu mun a nit yi dañ bëgg a am closer people care about him moo tax ñu bari di jël seen time di ñëw di eeg pour ñu wax but then again rek li ma war rek moo nekk bu dee is an issue of mental health we owe it to Aya pour make sure rek ne su dellu see fii it's not gonna feel so different loolu onen ko waaye ba léegi maw ñëw suma fundraising bi we are fundraising for Aissatou who is a 10-year-old girl ku nekk grade 4 but currently nekkul di dem school Fatu Network published her story. Well, I think I saw 1 million like I raised something like that. We raised like 1.5 million. Our total goal, the final goal is for $2 million. Okay. So ñu ngi say 500,000 that we need to raise. So because kidney cancer mom la and the cancer be mu ngi spread. So we are just getting ready to make sure. Lan moy wave number before non. Our wave number let me just put it here. Oh, sorry, 1 minute. Okay, then the next person can come. The next person, Kara. Ngejo, yeah. Yeah, ndebe même fola je comme c'est même fote askeno mental health problem oti ndebe même fono na dro mole try nga duai because brinta nga nyimoy bringa je dro kijole mfara because I like the boy nene ma je in passing ngala fight like ngala music like ni ngala interview je anytime ka ros le pour kata jibe nka jiba avec même fola hani last time ani vmbe diamo kan ma diamo la moy kan he was okay ndeka enjoy le nani time kam dala humbulta always I go to happy opunta mol fe so kam to mol mi anga mol like le ya opunta mol fe bakel so même mol mu nekké no la mol duaye abe men ko ay boa kono mo kana kuma nati jambi aran ka fenkela yeah do pare nga hakilo do aske no alka black magic même parce que no to nyaale bod nga hakilo do yalla ne ñu fo mol be kay kanale ka mo ka fale afrika man fenke gambia malla fi ñola kata ñoo black magic la kata ñoo do kulale so yalla nga hakilo do fananto
ko be buga ke do kuro askeno woti bara askena mange woti fanan wa ko be buga ke do kuro di fanan alma ala nyimbo kan kairo kono yeah thank you ala encourage nga be bola ni ala sonday okay and also Bob luma bëggona add rek ma get down Monica he have also a very young wife and then I believe that they have a child as well so this must be really really difficult and then ñun yëpp jaar nañ through social media brahaha and like ngay dem truly and then nga ñëw nga dégg nit lu ñëw waaye bu ma déggee fii sa platform bi everybody is so positive and everybody is so like caring ñu ko support so I wish na ñu continue to support because at the end of the day bu aya lañ xam tey tomorrow could be me tomorrow could be you tomorrow could be your sister tomorrow could be your brothers mun naa nekk sa doom o sa mbokka people are battling mental health fu nekk la nekk léegi man naka doon sama dama wane ñu ne kuy jaala géej du rekulap ko yaa sooy daal jaala géej doo rekulap because ñun yëpp ku nekk daal man dama ne yàlla rek moo ñu amee ñun yëpp te yéen ñu yàlla continuer rek di ñu am laxa fu yaaxa this is very so number bi ni moo nekk wave number of the wave number bi maa ko def fii nii please 500,000 moo ñu desee am ñu close the case rest like 1.5 million already screen bi right now man gisuma ko sax de I don't know xam naa screen is keta ku ndaay nga ko def waaw suma screen bi right now moom fa okay nit yi gis nañ ko I don't see it waaw moom fa people are seeing it okay kon man la all right thank you so much and thank you for the time waaw gis nañ ko ñëw na léegi thank you Matar Jaase pour la nit laate Matar Jaase la tudd yes I'm seeing it now thank you so very much jërëjëf everybody Fatus can come then we can go to Suso at Fini. Just 2 minutes, just 2 minutes. So, in short, what we are saying here is, perspective be change. A lot of things a lot of people are saying the same thing. Man, I don't do live on people's life, but Aya is a brother. And notable mad because he's a Gambia la jogi. And when I read the news, it get to me. Because man, in conclusion, whatever problem boy be am Gambia loko ami 100% man mom ken du meuna gene lolu ci man because he was in America he was not acting strange he came to Gambia for 4 or 5 months he's acting strange understand bu ñibé back and then this problem start happening so Fatu you can even yadi meuna wetala contribution ote mbidang ade bi ka bring ben la ñay fi ay faral ay namu de ko because ndeni lumbal kuna sa kul bawolto grade 8 for grade the lummanke nyepot mi ko ngajele digo ko na ngalon wol be nga manke fenti nga selullo selumbalo ne ya fa nyame ndere ndafa no 100% te sondala ko nyimu ya fu nyem manke kuti mol sa fu no minna ko mol kana belief mo role wala ya ning 100% lum balon di ni benda fa pencam ka fanyo ko tur bi de ñuma ko de oye suma time school ñuma xam ñoma de oye tur bi ni selum la ñing ato ma la ñi musigo ko non to yalong selum balo dam mal su rek nimi ya kan man sa talla ya duno bon dañ selu kan kayro ko no aya fan soto because hana ba di ngote bola no ga se Europe yeta e fon yedim bala la moto yedim bob nan joy mo la life to tan comme ñi ngata ngal ila network is very network because ila network is really bad you can send us the request back Suso then we come to Jare okay Jare Assalamu alaikum Jare oh Suso you're down wa alaikum salam hello how are you yeah, and the contribution good. How are you doing? Good. Now, me for Galaxia. Maybe if so now I'm looking for black magic. I sort of tell it, but like sometimes people go through mental health or depression. It took a while. Then I can it's like 20 years, 15 years. Maybe then I can Gambia. About it, but I'm Findi. It took a while. So I got into Gambia. I started a Findi. Most started car long. So because Gambia like more man depression or when I'm back, or mental health when I'm back. Sometimes maybe what about black magic? It could be true. Bomo I'm a ripta kamina. I'll swear on the wallet lado. It's hard though. Ni mari finti the band. They come in takije.
Yeah. But sometimes their mental health many alonko like it can take a break. Their mental health many alonko as a break ten all but I don't know. But to me, next sequencing in Jube, how everything unfolded, it's like when I was in America, maybe I don't know, but what we know, this is what we are speaking now. We can come That's whatever true. we are saying now is based on what we read and what we know and come like what is in the court come because they four charges in read le. So me I read it too. yeah, because if you look at it here, prior to Aya coming to Gambia for holiday, up to our knowledge and what is before the court, our wife Narmanta police station or even call 911 to tell them about any issues with her husband, right? That one is clear. And when Aya was in Gambia too, during his stay, this is where some people observe certain changes in him. So to me, what I believe is when Aya was in Gambia, this is where everything started for him. Not a mental health lump. This is where it started in Gambia. Not a doku This is where it started in Gambia. We all agree on that. And when he left the Gambia to US, he went voluntarily. He was not arrested. He was not extradited. He was not deported. He went on his own right. So, but if you better look at the time frame, I went to Gambia. I went back to America. This was end of June. And June 11, and June 11, our wife started to see that strange attitude from him, right? So to me, whatever the case is, until a conclusion, or that is me as Bob started in Gambia. Can you hear me? Yeah, I hear you. You were breaking down. The network was kind of bad. Yeah. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Yeah. So in short that everything just happened to him in Gambia. Yeah, it could be too. It could be though. Yeah, it's like maybe he's going through something. Sometimes, like in the Gambian, if you're going through something, we don't go to therapy or like talk to someone. Maybe if you talk to someone, like Hanama can be on the back, but like at least it will take like 70% off from you if you talk about it. What's going on in your house or someone at your job, anywhere. If you talk about it, it will go down at least sometimes. Okay. All right. No problem. Thank you. Thank you for your contribution. Thank you. All right. Walaikum salam. Bob, I hope you're doing good. Yeah, I'm good. I'm good. Come later kadung ila level kono. So I think I was just hearing like the last part. So I was just interested on the article you were mentioning there. Come danga degon hamabon news bo read on. So I was only concerned to just hear about the news and know exactly come lamone kadi happen. No, come yesterday I was arrested in America because of Alamutola Mala and Kordam from Babala Jamalata. Then they arrested him. Yeah, charged for arson. But the charges the Kalamuzole strange attitude jato Biramunda America from Gambia. I is acting strangely, Akafaba from Fala, then I found out of a police station or I found report Purgalia deport so iman song you get a deport no lan because I'm on crime so that I dimba mala fon la moro bala alafta ka fonfa. So in short ndana menjoko, but why will somebody with your sense do that when inyamo my mantari doku rokono yebonang America yena Gambia for 5 months 6 months yela program okay imurung within 3-4 weeks like start acting. It's to me male. I might be wrong, but until I suggestion maybe they cast something on him. It might be black magic, it might be something, but among normal interface, moi bona America na Gambia dura munu wonya start to act strangely. Fuck at police station or kafu ya deport them back to Gambia. Does that make sense? Oh, sending off. Yeah. Anyways, come it's too deep dal. Anum panang alma nakada fenem panang alma alaya just tankaje. That was just I just wanted to hear that and then know exactly what was going on because I don't like to come hear rumor and then just go with it. But it for nyaming, I think it's now clear to me. Thank you so much. And then alma alafana ya tanka and then you
Yeah, Fatu. Yes, Buba. Abenyali. Yeah. Avijandro. Ah, okay. Ndile ni metambika na so nal je life. Kabina ko mo ayinki jo fara bagel fa. Because aya woman di aya nalone. Moma ya salumbalon rek ni ka ya salumbalon rek ya kum ala school misol mo jama ya lon. So na school nga nyolale plazas for grade 9. Amu mode mi yalla nako ameta ka struggle le musigo kon. Aya musigo start amanke beat. Yeah, understand. So tamita difficulty jamala ay ku jamal tek musigo kon. So yena nyin kuma sifa moya ala akija faro warata. Momi ala no kwa batatale ala kariato ala try fo biya sita enjoyment wala kudo ina finta buba Absolutely. nyango akija faro warata de ada miro fenketa bagel. So mta yimi so rek ka fare kom mol nyata ke hakelo tu bagel because yalo mbe life min kon sa ma easy. Iba fa le kon tata kala dolye. Bari ka fa ko do ta kele hani wo kumate. Comme ya fa nyami haske no mental health fanko wo fanan se ke no de because hadama de kai yalo ne ne ba balo ko no kuma tambi la fa man tambi imi man tambi ko la fana so ne ba balurin kai ka beleje so aske no wote because sa ka tariya ko dum mo balo ko nyami ab ka tariya ka bonno fana mo balo ko do jam ya understand so ni fana ke ko dum yalo ko ika mo ja ka ta ka kontan dinga be happy but abita kan a lot of things yaro ne ko na ma pa explain mo talo so fana kana ga sometimes akata la faga futa extend amindo comme aka mental issue dia mari la dol fana ga kel comme like black magic comme ya fanya dol aka kel comme like ifamul bulo because sometimes is a femano mi yalla no kanila system momentaro so at affect la that moment abita for long period of time ay na ye affect affect. Yes, so na ka da nyawo ko ku de ala da man yalo Okay. Ko molle Thank ko you. moten alale yalo so ntole mi story pour ne doye because I am multi mi yalo no kono ni yalo rek yalo ni c'est kind passion because ndena e class ke nyolale kabrin 7 to 9 so nalo mbakere so No am problem. min kay comme ay hustle ni futa dañi extend yaaje comme imari nata another difficulty times so ñoo kay fa duwa rek Okay. Thank you. Thank you. duwa rek mol bole kala fo ala sa bonda kana so ni Kida hormona. so Thank you. this is the time fana ala muso fana loi no wo jamito because yalo the moment alba enjoy ka alba nyonka bonata dafa fotata ni time wala difficulty an comme life ka mo tesle Yeah. you understand so life bole nyama alma ala ya so kairo rek ani jara kendi Amen. Thank you. inshallah be bolala So guys, coming for the wrong, we are praying here for our brother. You know, he's a brother, he's a father, he's a husband, he's a public figure. Biatul brother in Montoro in America. There's a man as Gambians, all of no advice. Al nga celebrate, al nga makoy, al nga al nga chorus. Check on your loved ones. Wallahi, people are going through a lot. Na video kono nga fa nyameng. Bini monster kachakan. Aba batul kam menala life kono imalom. Mulbita kan through a lot lela. Bar me mem fanam fala nga fata nyola. Al nga fata nyola, al nga fata nyodo ko, al nga fata nyotinyala. Ha modo ko kay ube kerne ni nana man kela wolte be long. But let's just celebrate each other. Nga yam fo ko nyowe. Yeah, this is the only thing I can say. So thank you so much, guys. Nga dua rek fa ala sa bonde nyim problem mo kono. You know, yeah, and peace and love to you guys. Love you. Bye.